Kati bana basemu, bana ba mama. Gwe nabadde alowooza nti revolution ezingamye. Ndi wano kutegeeza revolution etambula. Ate kakati yeyongeddemu speed. Omanyi tubadde mu kiyitibwa fake democracy. Nabagamba nti tulwanaganye nnyo okugezaako okulaga bannayuganda n'okubalaga nti bali mu buwambe. Naye oyinza okusanga nti ebigambo byaffe oluusi bibadde biyitibwa propaganda oba na political malice. So kakati kituuse ku mutendera nti kati ate bannaffe eggwanga lino abalirina mu buyinza abadde bagezaako okuteekawo ekiblanket ekyo kya fake democracy ne rule of law. Kakati batulaga nti temutunyumiza democracy na rule of law. Olwaleero abakeera ku makya ne babagasse mateeka ba constitution y'eggwanga nga teri abakase. Olwaleero be bali mu kulwana semateeka constitution gye bakeera ku makya ne babaga. Bali mu kugitigaatiga, bali mu kugikolamu amendments. Omanyi omuzungu yagenda n'agamba nti etteeka terikyama. Wabula abakola etteeka be balikyamya. The law doesn't bend. It's humans who make laws that bend the laws. Okategedde? Etteeka terikyama. Wabula bano abakola etteeka be bakyamya etteeka. Kubanga etteeka akeera n'alikola nga alisuubira nti agenda di benefitinga muli musuutinga. Naye bw'atuuka mu maaso eyo n'alaba nga akati etteeka lino taliganyulwamu kiri muyisaawo ng'alikwatamu. So kati olwaleero kyandibadde kituleeteramu nnyo akalowoozo koyinza okuyita second thought. Singa biiru eno olwaleero eri mu kuvugibwa aba NRM ey'okwamendinga mu administration ya parliament babenga leader of opposition be bamulonda baba NRM, kyandibadde nga we wakiraba ku lumu mwalimu kali akagamba nti engeri lumu gyali opposition wa DP osanga munnange bayinza okubaawo ensonga nkatabo beetaaga balonde leader of opposition. Ne kati olwaleero abaali bayise mu lumu buke nnyini bejjidde ku mulundi guno nga ne ba independent babataddemu. Luli mu lumu ba independent tebabateekamu kubanga ba independent tebabangako opposition. Chovola babo bali separate ne wogenda mu ntula ya parliament aba opposition balina side kwe batuula n'aba NRM. Singa aba independent babadde opposition era semateeka yali abalagira nti banaatulanga ku side yemu n'aba opposition mu parliament. Kati kikulaga kintu tosobola kera ku makya n'ongamba eyagenda mu kamyufu ka NRM n'atafuna kadi n'ajja obwanna munigina n'awangula nti oyo wa opposition oyo aba wa NRM beba Muhammad Nsereko. Okitegedde? So ono olwaleero bw'atula n'akugamba nti n'aba independent balonde leader of opposition. Ekyo kikulaga ki nti olwaleero parliament nga institution bwe kibanga speaker wa parliament yali endorsed by akabinja akamu kubanga nze nja kayita kabinja lwa nsonga si kibiina kya byabufuzi tekiri registered, si pressure group nti eri registered. Lwaki nti nagikulembera gwe bayigamba nti yagikulembera takkirizibwa kwetaba mu byabufuzi bigwa side yemu. Okategedde? So nja kayita akabinja. Kati speaker wa parliament waba asobola okugenda mu kabinja ako n'akavunnamira. Deputy speaker wa parliament naye ng'akola kyekimu. Kati kitegeeza obadde osigazzaawo ekiblanket eki kyekya leader of opposition. Ekyo ekifo si kya Joel Ssenyonyi ng'omuntu. Iyo office ya bannayuganda. Era kyovola ba efulumya ekiyitibwa alternative budget era ekola n'ekiyitibwa shadow cabinet. Ntegenda kukola oversight ne checks eri administration, government administration, muri cabinet bikoze bicha ne government institutions ezenjawulo. Bepo kulwanyisa obuli bw'enguzi vola obukiiko bwa Kosase ne Park bulondebwa leader of opposition. Era buli wansi wa office ya leader of opposition. Okategedde? So kati kitegeeza nti speaker bw'aba avunnamira bali ne deputy nga abavunnamira.
kakati ne leader of opposition nga be bamwerondera kati bwe tukugamba nti parliament tolinaawo parliament tolinaawo wate olwaleero yina okukola checks and balances eri institutions bweba olwaleero nga ate evunnama buvunnami twogera ku parliament isiga number 3 kubanga oyina judiciary, in fact oyina executive, oyina judiciary, oyina ne legislature. Wakati so kati bweba nga eyo olwaleero evunnamira bali kitegeeza already revolution ekulaze nti kakati nabadde bakugamba nti bagoberera ssemateeka n'enkola ya demokrasiya kati enkola ya demokrasiya tibagifaako era tibaagala kukimanya kyovola rule of law kusiga eddamuzi bavunnama kakati nawane mu demokrasiya walina okwetabira weyeetabira mu parliament nayo bakulaga nabo bajeetaaga wamanje kitegeeza okuba the leader of opposition alondebwa NRM okalekere bwana watsebo so ffe tugamba leka kitambule nga bwe kitambula olwaliro bye tumaze ebbanga nga tubagamba nti institutions zizo nampambe era institutions zizo ze mulinamu essuubi tewali mulamwa gwawo tewali makulu gaawo nga muwakana kati kyekiseera leka abakulu bennyini beeyambulire ddala kakati ffe abantu badde babambula bo kennyini bali mu kweyambula bali mu kukola kye tuyita self destruction. Ejimu zonna nga zinaatera okugwa zituuka ku kkooyo lino olwaleero lyolaba wano kubanga bo balowooza basiga kutya ate ne batamanya nti ate beeyambulira ddala tinakana kabaddewo akatono omunabeera nakukoma naye munaye demokrasiya akyaliwo wano olaba ne leader of opposition kakati opposition bakyamwerondera, in fact bannayuganda bakyamwerondera kati waba tusenagamba ne leader of opposition nze nina omwerondera ng'ogamba yesa okategedde revolution egenda kweyerulireko revolution yakusunsulira abakulembeze kakati Joel Ssenyonyi obadde obusabuusa nti si mukulembeze mutuufu revolution emukuteredde kasengejja nemukuteera waggulu bweti kati teza revolution ekusunsulidde abakulembeze revolution nekufulumiza ebicengejja ebisengejja nebiteeka ebbali be bakulembeza bekwese mu revolution naye nga si ba revolutionalist abo ne bakuteera ebbali kati tegeeza eri mu kweyerulirako okategedde bw'oba okategedde big up to you. Kulinda emyaka 2 n'ekitundu basobole okuteekawo leader of opposition gwe baagala ng'ekisanja Joel Ssenyonyi kiweddeko mu myaka 2 n'ekitundu but in the constitution Museveni yali otaganjula right now it's the same constitution that he himself and the Dokis established in 1995 through the Constituent Assembly, gathering so many plans and so many advisories from all over the world to make this constitution. And at some time, they thought it's going to be a working constitution until 2005 and 2017, when both the age limit and the term limit was scrapped out of the constitution. So was, bali kucha administration of parliament, which I really feel it is so sad for our country. Leader of opposition omulimu gwe omukulu, first of all, scrutiny, ogezaako kyovolaba nti mu kosasi opposition erina olonderayo omukulembeze, as in many administrations all over the world, nti tulina okukola checks and balances ku bintu ebigenda mu maaso mu government. Saawa zino Museveni ayagala ne mutabanyi we babeere nga tewali ababuuza bibuuzo. If you roll this step a little bit back, singa omuntu afailing okufuna space y'okwogera, let's say Museveni being a hybrid dictator, because I remember there is an article that was running around the internet, Museveni saying I'll retire in 2001 netuuka nata retiring, naddamu n'agamba nti nja kuretiringa mu 2006 nata retiring, n'agamba nja kuretiringa mu 2016 nata retiring. Okuva kono yabivaako takyabyogerako. Obote, when Obote was ousted in 1971, Amini n'amuwamba. Obote left the country for 8 years. 8 full years. Abantu abali banyigirizibwa ku mulembe gwa Amini bafeeling nti Obote will never come back. Obote has left us to the dogs. Batulye nga bwe baagala, atusuddewo. Until 8 years, that was serious patience for those who were oppressed during that time. That was a waiting long period of time.
that really needed patience. But eventually, Obote yakomawo n'atwala obukulembeze by force. Mobilizing. So he spent 8 years in exile mobilizing and galvanizing support. President Kyagulanyi Ssentamu ayinza obutadda mu myezi 2-3. But if you believe so much and you're patiently yearning for change, trust me, newegiba myaka 5, newegiba myaka 6, newegiba myaka 7, you'll patiently wait with a lot of hope, with a lot of conviction for President Kyagulanyi Ssentamu to return. Because the civic space is shrinking to the extent nti oyagala nakwata Matembe, an old woman, a 70-year-old woman. You're looking for Matembe. You want to suppress the voice of dissent in the parliament. Because if 1,3 mu plus byabakama bwe yatuwa obululu bweffe bwe yatuwaako mu kubala kwe, naffe twagala representation. That's what the constitution in 1995 was looking at. Nti twagala representation, naffe ba minority, bwe mutwalanga ba minority, tulina okuba nga tuwulirwa mu parliament. Tulina okuba nga tuli heard, our voices heard. However much byetwogera bijja kubeera very uncomfortable, naye tulina okuwulirwa on the floor of parliament through the leader of opposition and the chief whip and his leadership in parliament, through scrutiny. Sente za kosasi, through the kosasi, sente za airport ziruwa, sente zigenda kukola kino ziruwa, sente za zigenda kugula ennyonyi ziruwa. That is representation that was envisioned in the 1995 drafting of the constitution in the Constituent Assembly. Right now, you're shrinking that space. You're shrinking that space. And what do you think people should do? We saw this in 1971 to 1979, when Amin was like, no space for speaking here. So, everyone's mentality was one. Amin tajja kubaawo na byaddembe. So whatever we are planning, tetu planning ayo kalulu, tetu planning ayo ku Amin ku resigning kuba president. What else should we plan? So that's what you're pushing Ugandans to. Because Museveni has been a hybrid dictator for a long time. N'abagamba manyi, ngenda kuretiringa guno omwaka. At 75 years, he said, certainly omuntu aba takyategeera, aba senile. Certainly at 75. He himself is on record saying that. On video record saying that. Because he wanted to run us slowly, process by process. Up to now, he's no longer speaking about his retirement. What's the point? If you shrink the civic space, then people will not have any other alternative than going the hard way. And surprisingly, people who are learned, Chido Wachiwanuka, you're a senior counsel, you're the Minister of Defense right now. How dare you see these men looking for Matembe, Minister of Defense Chido Wachiwanuka? Out of brains, you're looking for a 70-year-old woman because you don't want to hear the voices of dissent? Chido Wachiwanuka. You mean Muhoozi is that big that no one can speak to him and say, Afande, wachana yo mambo, wachana yo mambo. Tulia, wachana yo mambo. No one can tell him that some things are just worth a chilling, no tolerance, no like, how do you look for Matembe? Heavenly sake, how do you look for Matembe? Matembe agenda kukola ki? Matembe, a 70-year-old woman? We don't have space for speaking in Uganda. So the moment you close out the leader of opposition, that we feel is obligated through the constitution to speak for the rest of the people who voted for President Kyagulanyi, then you've shrunk completely our civic space. And you know what happens next? People start mobilizing for other alternatives. And we don't want Uganda to go that route again, because it has been there and it's a tough route. But someone should have to speak to these people. Abaina power. Do the right thing when you still have time. Do the rightful decision when you still have power. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.